તો શું છે? Sir, generally, हाँ आपने सांभળી લેશું. સ્ટાર્ટ કરી દેજો. जी, we'll start. Mr. Gupta. If they keep, if your honor are, if they are ready and willing to come tomorrow, I have no objection. But since your honor are aware that this matter was filed 2 weeks prior in point of time. Yes. Last time the matter was listed on 27th. Just because they submitted a reply and they were not comfortable on the date, I said, okay. Today also, they are not comfortable. No objection generally for the dates, but we have a counsel who is coming from the Supreme Court. Yes, Mr. Gupta did inform me yesterday that learned ASG is not available. The dignity of a position of Shri Devanga Vyas ji being an additional Solicitor General is in our heart. But at the same time, this gentleman is behind the bar for last more than 4 months. Therefore, काले रखता हो, आप नामदार जो काले रखता हो तो मैंने कोई वांधो नहीं. Start today. Saru sir, I will complete my submissions today. Obliged. Special officer KC Goswami. Dr. Sri Ajay Goswami. Dr. Sri KT Chaudhary. Dr. Sri Anand Naik. Xerox આપી દેજો. મેરી જે રજી હોય એમાં રિસીવ કરાવજો. આજે આપી ઝેરોક્સ આજે આપી બપોરે છે. બપોરે અત્યારે કાચી નકલ આપીશું. ભલે કાચી નકલ ચાલો. એક્ઝિબિટ પડે પછી સર્ટિફાઈડ કશો વાંધો. જી સર કરી. મારા માણસો હશે તો એમને હા રિસીવ કરી દેશું. જી સર આપી સાહેબ નટુભાઈ દેસાઈ આઈ એમ સોરી ગોસ્વામી સાહેબના બદલામાં બી હા કઈ હોય ભલે આપી દેશું. જી સર નટુભાઈ દેસાઈ તરફે અમારે અપિયર નથી થવાનું સાહેબ. ઇન્સ્ટ્રક્શન હતા પણ ધેર ઇઝ નો ડેવલપમેન્ટ. ઓકે વાંચો. ત્યાંના વિશિષ્ટ જોઈન કરતો આપ સાહેબ આવતીકાલે રાખો. આવતીકાલે આવતી જી સર. If ડ્રાફ્ટ ચાર્જ possible હોય તો ડ્રાફ્ટ ચાર્જ જી સર જી સર. Special officer SK Gupta. Special officer SK Gupta. તમારું બાદ 3 વાગ્યા વિટનેસ આવવાના. હા સરકારી ઓફિસે પીએમ શ્રેણી.
સિરિયલ નંબર 9 છે. હા લિસ્ટ હજુ છે હા, લિસ્ટ આવી આપી 21 નથી. આઈ. આરોપી નથી. આઉટ આરોપી ઓફ સ્ટેટ. જોયેલું છે LADC માંથી બેલ બેલ એપ્લિકેશન હાજી LADC. હાજી તો હમણાં ફાઇલ મુકાઈ દઉં છું 15 છે. અમારાનો પસંદ કરો. હમણાં તો હતા. આજના બોર્ડના સિરિયલ નંબર 9 LADC નો ઓર્ડર થયો છે. એમાં હા, બેલ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરો પેપર્સ જોઈને. હમ. કિશનલાલ મેરાવર વિભૂતિ ગેહલોત આમાં તો exemption 1 થી 2 થી 5. એમાં સાહેબ પેલા બે અંદર હજુ જેલમાં જ છે. કોણ છે? આ નંબર 1 એમાં લાસ્ટ ડેટ પર સાહેબ એ જે આપણે EPP છે. આપણે EPP છે. આપો LADC SP ગમારા. એમાં સાહેબ લાસ્ટ ડેટ પર કદાચ વીપી ફાઇલ થયું છે જે કસ્ટડીમાં છે કે મને એક બેન મળ્યા હતા એમણે કીધું કે મેં વીપી ફાઇલ કર્યું છે મને એવું કીધું હતું એટલે રેકોર્ડ એક વાર વેરીફાઈ કરવો પડશે. ચેક કરો શું છે. 15/5 પ્લીઝ UTP છે તો આમાં UTP લખતા નથી. આ UTP છે. હા, છે UTP. પડશે લિસ્ટ આપો. સોળ 5 લિસ્ટ આપી દેજો. મુલાકાત કરી છે વોટ્સએપ. ના સર હવે આ ત્રણ ની પેલામાં અગાઉમાં એક આ જ છે આ જ વ્યક્તિ છે એટલે સાહેબ હવે મુલાકાત લઈ આવી છું પેલા ઓર્ડર આવી જાય ને મારા હાથમાં એટલે લઈને જઈ આવીશ. હા વિનય બાબુ આમને ઓર્ડર આવી ગયો આપી દઈએ. તમારા ઓર્ડર રિસીવ્ડ કરી લ્યો ત્યાંથી DLSA માં. એટલે આ ત્રણ એક અગાઉનો એક છે ને 4 લઈ લો અને પછી સાહેબ જલ્દી મુલાકાત લઈ આવી. કેટલા ઓર્ડર થયા કેટલા નહીં ચેક કરી લ્યો તમે રિસીવ્ડ કરી લ્યો. બરાબર. ચલો હા હા
બાકી હોય તો કયો કે આમાં બાકી છે. હા. હા હા ભલે હા. ઓબ્લેસ 12 નંબરના 1 2 3 4 ચાર્જશીટ આની વાત કરું. 12 નંબરમાં એ નથી. ના 12 19 જે ખરું છે સિરિયલ નંબર 9 હમ હમ. એના અંદર સાથે 4 ચાર્જશીટ છે 29 21 4 21 13 22 અને 51 એટલે એમાં જેટલામાં હોય એટલામાં એમ. ફોટો પાડી લેજો ને. થેન્ક યુ. લઈ આવ્યો. વસીમ કુરેશી. વસીમ કુરેશી. વસીમ કુરેશી કોણ? આગળ. નામ બોલે आप उनको वसीम कुरैशी मोहम्मद नदीम दहलवी मोहम्मद नदीम दहलवी आदर मोहम्मद जावेद दहलवी और तारीख का है सलीम खान पठान मोहम्मद जुनैद इरफान हुसैन सुल्तान खान पठान अमीर खान पठान जमीर खान पठान नादिर खान पठान એ આવ્યો છે. પૂછો એમને શું કરવાનું છે. सलीम खान पठान सुल्तान खान पठान आमिर खान पठान जमीर खान पठान नादिर खान पठान તમારે એડવોકેટ કામમાં અહીંયા કોઈ એડવોકેટ નથી ભાઈ રેકર્ડ ઉપર આપના. પણ અહીંયા રેકર્ડ ઉપર કોઈ એડવોકેટ નથી તમારા કેસની કાર્યવાહી ચલાવવા માટે. કોઈ હાજર રહેતું નથી. બાકીના એડવોકેટ છે આમાં. વ્યવસ્થા ના હોય તો અહીંથી એડવોકેટ જોઈએ છે આપને લીગલ એડમાં. પણ કોઈ આવતું નથી ભાઈ. હા કેટલી વખત સૂચના આપીએ છીએ કે ભાઈ રેકર્ડ ઉપર તમે આવી જાઓ. રેકર્ડ ઉપર તો જોશે ને એડવોકેટ આપણે. ખાલી તારીખો લઈ જઈએ ન ચાલે ને. હા તારીખ હોય ત્યારે પછી પાછળથી જોઈ જાય કે હવે પછી કઈ તારીખ થઈ. પણ રેકર્ડ ઉપર નથી આવતા. હમ 15 પર
તમે સૂચના આપી દેજો તમારા એડવોકેટ હા નિશ્ચિત પ્રાપ્ત કરાવજો. મોહમ્મદ જાવેદ કરીને આવ્યો. સંજય ભદોરિયા. જય ભદોરિયા. અજીત પટેલ. તેજસ દેસાઈ. એમાં સર એક 205 ઇંચની અરજીઓ છે 3 કેસમાં, તો ઇટ મે બી ગ્રાન્ટેડ, મને વાંધો નથી. એટલે હું ફરિયાદીને હાજર રાખી. આજે આ રહેવાના હતા પણ એ ઇવેન્ટ બેંગ્લોર યાર કોઈ ટ્રેનિંગ માટે. એને બચ્ચું નથી, એ કોઈ જેલમાં છે. કપિલ પટેલ. કપિલ પટેલ. અજેશ પટેલ. અજેશ પટેલ. આમિર પઠાણ. આમિર પઠાણ. આમિર પઠાણ. હાજર.
પાંચમી જુલાઈ. Clear. All right. સાહેબ હજી કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી કર્યો મારો જે વિટનેસ છે એમને એટલે હું રાહ જોઉં છું થોડી વાર રાહ જોઈએ. થોડીક વાર રાહ જોઈએ આવશે તો લઈ લેશું. હાજી જી સર લઈ લેશું. સાહેબ 15 મિનિટ સાહેબ ના ના વાર લાગશે મારી બેલ એપ્લિકેશન. હાજી હાજી ચોક્કસ સાહેબ બેલ એનું હિયરિંગ પૂરું થાય પછી લઈ લેશું. હાજી યસ મિસ્ટર યાજ્ઞિક ચાલો બુક થશે. Mr. Devang Vyas is likely to argue this matter. And he is preoccupied with some other matters. So he has requested the honorable court to keep it on 8 next Monday. No. Sorry. No. બંનેની કન્સેન્ટ થી જ આજની ડેટ ફિક્સ થઈ છે અને કન્વીનિયન્ટ ડેટ એમને હતી એ How about કોર્ટને સજેસ્ટ Right. કરેલી ડેટ છે આ. that is true, sir. This date is not fixed by the court. Actually, their suggestion was that the એમને council is coming this on. date is not fixed by the court That but is true. suggested by the learned advocates of both the sides. Right. Thereafter fixed this date. Start the argument. તમારા માટે આવતીકાલે રાખીશું. My first submission is નહીં, મારા માટે આવતીકાલે છે. પણ મારી એપ્લિકેશન સાહેબ એનો આ rejected application. Your application is rejected. may I draw your lordship's attention to my application and page number 308. Sir, a more to compilation. That may be the reply on the part of this is the compilation that I'm referring to. The reply of this application. Sir, અમારી application નો reply enforcement directorate આપ્યો છે. I'm not but It is already. મારી application માં 308 નું પાન છે.
તમારા કમ્પાઇલેશનમાં એનો રિપ્લાય ક્યાં છે? એમનો રિપ્લાય તો છે એક્ઝિબિટ 7. I'm not referring to their reply. I'm Yeah. referring to my application. And I'm going to my application ma page number 308. Annexure N. This is not a reply. This is the order. હા સર હા. I'm not saying હું એટલું જ કહું છું કે આપ નામદાર પાસે જે પહેલા હતું એ એમનો રિપ્લાય હતો. હમ. I was just saying that. Okay. સાહેબ મારું પહેલું submission is that in a predicate offense Honorable the Apex Court has granted bail. Hmm. Your Honor are aware that first the cyber cell registered an FIR against the present applicant for offense is punishable under 406, 420, 468, 120B and so forth. Thereafter, the enforcement directorate comes into picture, and then the applicant in connection with this complaint is arrested. So my first submission is, may I draw your Honor's attention to the next page, that is 309. This order is of 17/4/2023, which is available on 308. I read with your Honor's permission. This is application seeking bail. Mr. S.V. Raju, Learned Additional Solicitor General of India, vehemently opposes this application. However, taking into consideration the nature of allegation and that the charge sheet has been filed, we are inclined to grant bail. Therefore, there are two factors as far as the predicate offense is concerned. One, that the Honorable Supreme Court has attended to the allegation. One, then the fact of charge sheet having been filed, and keeping these two in mind, the Honorable Apex Court has granted bail in the predicate offense. Now, my first submission is, yes, we know the legal distinction between the predicate offense and the offense under the Prevention of Money Laundering Act. But my submission is, if the foundational FIR is such where after charge sheet Honorable the Apex Court has granted bail on conditions in the matter and the subsequent to the fact that the charge sheet is also submitted here in the present FIR, bail can be considered by this learned court with conditions. Because if the foundational offense is where the bail is granted, then under the Prevention of Money Laundering Act, the substratum doesn't change. The offense is due. And therefore, your lordships may consider, in the context of Apex Court order granting bail, to grant bail to the present application as well. One. This is my first submission. Second, that this applicant now under the Prevention of Money Laundering Act is not required to kept behind the judicial custody, because there is an FIR, 3 months have passed, charge sheet is submitted, the applicant is behind the bar for a period more than 3 months. The investigation is over. There is no connected offense for which he is required to be kept away from the society and to be kept in the judicial custody so that enforcement directorate can accomplish its work. Hence, since the charge sheet is submitted after completion of investigation,
his presence in the judicial custody is not warranted, is what even the apex court, while considering bail in the predicate offence, has said, looking to the allegations and that the charge sheet has been submitted. So my first is that Supreme Court has granted bail in predicate, kindly consider it. Second is, in the present case as well, the charge sheet is, investigation is over, charge sheet is submitted, he is behind the bar, he has cooperated. To the extent Enforcement Directorate says that he has not cooperated, he has been charged. He is not required in connection with any other offence, and therefore, looking to the allegation against him, kindly consider him for grant of bail. The third submission, that there are 4 FIRs against him prior in point of time, before the Enforcement Directorate took cognizance of an alleged offence. I stand corrected, 3 FIRs. And in all the 3, he has been granted bail by the respective courts. And therefore, in the present case, on conditions that your lordships find deem fit, he can be considered for grant of bail, as he has been considered for grant of bail in other 3 FIRs. The fourth one is that, as against the offences provided in Indian Penal Code, this is a special legislation which deals with white collar offences. And your Honor are aware that no leniency is to be accommodated or granted for a white collar offences. However, while granting bail in all PMNL matters, Honorable Supreme Court has not changed the considerations of grant of bail. And the 3 fundamental factors that even in a Prevention of Money Laundering Act, while granting bail, the Honorable Apex Court has said whether investigation is complete, yes, whether his custody is warranted, 2, 3, whether he will attend to the trial, and 4, is there a possibility of tampering with the witnesses? This is a exhaustive investigation where all the statements are already there on the record, which are integral to the charge sheet having been filed by the Enforcement Directorate, to which now your Honor are privy to, as it has been submitted, and thereafter we filed an application for grant of bail in the context of the fact that prior to the filing of the charge sheet, your Honor were pleased to reject it. Therefore, my submission is that whether his presence is now warranted in the judicial custody, no. Whether he is required to be kept away from the society so as not to allow further alleged white collar offences to have happened. Sir, your lordships are aware that from the year 2021, crowdfunding is stopped by this applicant, as is stated in the charge sheet. If your Honor feels deemed fit, then a condition could be imposed that he shall not engage into crowd fund any further till the time this trial is pending. Therefore, he can be prevented from committing or rather repeating such offences. Therefore, I am making a statement as an officer of the court, besides being his advocate, that while granting bail, as the ingredients have been laid down by Honorable the Supreme Court, that whether he is likely to repeat the offence, kindly prevent him by imposing a condition. 2, whether he is likely to tamper with the evidence, there is nothing that is suggested by them. 3, whether investigation is over, yes. And 4, whether he will attend to the trial. As far as the remaining or rather previous 3 applications are concerned, he has not flouted any conditions. Therefore, it is unlikely that he will flout any conditions of bail. In the event bail is granted, he will flout. My fourth submission is that, sir, I have annexed those documents that this gentleman requires medical treatment. There are 2 things against me.
when I seek a bail also on medical ground, At page number. sir 1 to 18. મારી એપ્લિકેશન પછી તરત જ annexure A page 1 to 18. પૂરેપૂરા મૂકેલા છે સાહેબ એની અંદર અને these are certificate from reputed hospital. પેલી fly by night hospital નથી, whether it is Fortis or Vedanta ગમે તેવા સર્ટિફિકેટો મૂકેલા નથી. My fourth submission is, yes, when an applicant also not only relies upon his medical condition, the argument that is confronted by him is whether such treatment is available in the hospital, engaged with the judicial custody, or in the Sabarmati Central Jail where he is housed under arrest by way of a judicial custody. And secondly, that I am not seeking bail only on medical ground. I'm adding to the 3 submissions I've already made that he is vulnerable as far as his medical health is concerned. He has a heart problem which is established from the certificates, and since the investigation is over, he can be permitted to seek medical assistance out of jail, and therefore whether such treatment is available inside the jail becomes nugatory or irrelevant in the context of my other arguments is what my submission is. My last submission, may I seek Lordship's assistance to go on what is the charge sheet stating against the present applicant. Sir, kindly turn to page 269. I'm not reading it. I'm just drawing attention of your honor at page number 269, internal page number, and paragraph number 111.16. The allegations are against him. And if your honor turns to page number 278, 14.1, specific role of accused persons. Investigation carried out so far by this directorate revealed the role of accused as under Saket Suhas Gokhale, accused number 1. Saket Gokhale, the accused, hatched a conspiracy, and as a part of the said conspiracy claimed himself an RTI activist and a social worker in his various social media account during 2019 to 2021. સર હું એટલા માટે કહું છું 2021 પછી તો ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં પણ એના ક્રાઉડ ફંડિંગનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. Therefore, in the context of my first 4 arguments and the first 2 that is not likely to repeat the offense, I still would want your lordships to impose a condition that he shall not resort to any crowdfunding. But 21 થી બંધ છે એ ચાર્જશીટ પરથી પણ ખબર પડે છે. And for doing the activity of filing RTI, he claimed that he needed financial aid for carrying out the aforesaid activity and asked the public to assist him financially through crowdfunding. That through an online platform, Our Democracy, Razorpay, in cash, Saket Gokhale collected funds amounting to rupees 1 crore so and so, remitted in his bank account through crowdfunding from public for social causes. He ran campaign and circulated his bank details on WhatsApp group and raised funds from public through crowdfunding as detailed in the proceeding paras for so and social causes, but instead utilized the funds for non-intended purpose and has diverted the funds and utilized the same for his personal use. By doing so, Saket Suhas Gokhale is actually involved in the process of acquisition, possession, and use of proceeds of crime and projected the same as untainted
thereby he has committed the offense of money laundering as defined in the section 3 of the act, which is punishable and so and so, so and so, so and so. That's the sum and substance of the matter is about. Our democracy and a reserve fund નું આપ નામદારને સંપૂર્ણપણે ખબર છે, એની પર હું નથી કરતો. Sir, there are three fundamental arguments on this, on merit. First, 1 crore ને 6 લાખ છે. Now, the chart sheet says crowdfunding થી જે પૈસા લીધા એ 1 કરોડ કરતા ઓછા છે, પણ એમના એકાઉન્ટમાં ઇન્કમ ટેક્સ ને નહીં બતાવેલા 23 લાખ રૂપિયા છે, પણ એ 23 લાખ રૂપિયા કેશમાં જમા થયા છે, ક્રાઉડ ફંડિંગ થી આવ્યા નથી. જે ચાર્ટ શીટ પહેલા પણ અમારું સબમિશન રહ્યું છે. હા, એને ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર આ પૈસા બતાયા નથી. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 ની અંદર એની સામે જે પગલા લેવાના હોય તે લઈ શકે. ભારતનો નાગરિક પૈસા પ્રાપ્ત કરે અને છુપાવે તો ઇન્કમ ટેક્સ માં ગુનો કહેવાય. He must face it. But prevention of money laundering ની અંદર when the 1 crore is a sacrosanct amount, crowd funding થી પૈસા લઈને તેનો ઉપયોગ intended purpose માટે નહીં પણ પોતાના માટે કર્યો છે. ક્રાઉડ ફંડિંગ આખા ચાર્જશીટ ની અંદર એ લોકો ક્યાંય એવું કહી નથી શક્યા કે તમે જે 23 લાખ રૂપિયા લઈ આવ્યા કેશના, જે તમે બતાયા નથી, ક્યાંથી લાયા એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે કહી નથી રહ્યા. એ 23 લાખ રૂપિયા ક્રાઉડ ફંડિંગ ના છે એમ બોલી દીધું, પણ એ 23 લાખ રૂપિયા ક્રાઉડ ફંડિંગ ના કેવી રીતે આવ્યા એ ક્યાંય સબસ્ટેન્શિએટ કરી શક્યા નથી. અને 1 કરોડ કરતા હા ક્રાઉડ ફંડિંગ ના એકાઉન્ટમાં જાય. આપ નામદાર જાણો છો કે ક્રાઉડ ફંડિંગ ના પૈસા એકાઉન્ટમાં જાય. આવા ડેમોક્રેસી નું એકાઉન્ટ હોય ત્યાંથી એ પૈસા જમા થાય ચેક થી. ઇવન ફરિયાદી પણ કહે છે કે મેં ચેક થી પૈસા મોકલી આપ્યા છે. આ કેશ ને તમે એડ કરો તો જ 1 કરોડ થી ઉપર જાય છે. Therefore, at the stage of bail, I should be granted a benefit of doubt. ટ્રાયલ માં પ્રસ્થાપિત થાય તો મને સજા થશે, અને આપ નામદાર મને 100% મને સજા કરવી જ જોઈએ, કારણ કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ની અંદર પ્રોવિઝન છે. If I fall within the same, I go, but at the stage of bail, I must be granted a benefit of doubt. કે તમે આ 23 લાખ બાકીના બધા ચેક થી મળેલા છે, આ 23 લાખ રૂપિયા જે છે એ ભેગા કરો તો જ 1 કરોડની લિમિટ સેક્રોસન છે તમારી ઉપર જાવ છો, એનાથી નીચે આવવા માટે તમને તકલીફ પડે છે. Therefore, kindly consider me grant of bail on this benefit of doubt, because they say this is crowdfunding also, this is crowdfunding also, this is crowdfunding also. એટલે સાહેબ એલિગેશન આગળ લઈ જાય છે પણ એને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે એવું નથી. Therefore, to say that 23 lakh rupees is also integral to crowdfunding, even though it is received in cash, is, to my mind, is a perversity, because you do not have an evidence. Therefore, you say cash ne પણ આમાં ગણી લો 1 કરોડ થઈ જાય છે at the stage of bail. બીજી વસ્તુ સર, મેં કરોડ રૂપિયા લોકો પાસેથી લીધા, માની લઈએ છે અંદર, મેં શેને માટે વાપર્યા છે? મારા માટે વાપર્યા. માની લઈએ મારી સામે એલિગેશન છે. અમારી પોતાની our fundamental submission is that we have categorically stated in our democracy that for my personal use as well, and I have shown to this honorable court, and I will show it again. Kindly show this. Okay, this was not only for an intended purpose, it was also for a personal use. Leave aside that. The enforcement directorate says no, it is a case otherwise. Let us go by the chart sheet. અને સાહેબ હું મારી જાતને પૂછું છું કે મેં આશરે 80 લાખ ની અમાઉન્ટ ચેક થી લીધી ક્રાઉડ ફંડિંગ માં ભારતના પ્રધાનમંત્રીની સામે લડવા માટે. આરટીઆઈ એપ્લિકેશન કરીને સરકારના કૃત્યોને ખોટા ખુલ્લા પાડવા માટે, અને મારા પિતા માટે પણ મેં પૈસા લીધા અને મેં મારા માટે વાપર્યા. માની લઈએ કે સાચું છે સાહેબ. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ની અંદર મેં મારા માટે વાપર્યા છે, મેં કોઈ દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ માટે આ પૈસા વાપર્યા છે. There is no activity on my part. Let us go by. મારી સામેના સંપૂર્ણ આક્ષેપો માની લઈએ તો પણ બેલના સ્ટેજ પર આ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ તમે ગણો છો તેને માટે મેં મારા માટે પૈસા વાપર્યા. એનાથી વધારે તો કોઈ ખોટો આશય નથી સાહેબ. આ આશય કેટલો ગંભીર છે એ તો ચાર્જશીટ થી મને ખબર પડે છે.
પણ એનાથી વધારે મારી સામે કોઈ આક્ષેપ નથી. અને at the stage of bail, kindly consider my submission saying that yes, I am utilized against myself. Let us go by what their argument is completely. મારા માટે બીજી કોઈ તો દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ માટે મેં પૈસા વાપર્યા નથી, કોઈ જ નહીં, એવો આક્ષેપ નથી. Therefore, at the stage of bail, looking to the charge sheet, I must be granted bail. અને મારું છેલ્લું સબમિશન સાહેબ, kindly come to page number 311. આ અવર ડેમોક્રેસી ની અંદર જે ક્રાઉડ ફંડિંગ કર્યું તેમાં સાકેત ગોખલે છે ને સાહેબ 311 સાકેત ગોખલે અવર ડેમોક્રેસી ફંડ રેઝિંગ સ્ટોરીઝ ઉપર લખ્યું છે, known for his timely political intervention through RTI and PILs. Saket Gokhale chose a lone wolf strategy to take on the establishment, but to be able to do this effectively, he decided to become a full-time activist, sustaining himself through small donations. Sustaining himself, પોતાની જાતને સસ્ટેન કરવું એટલે શું સાહેબ? તો પોતાની જાતને નિભાવવાનું. આ અવર ડેમોક્રેસીની અંદર at the stage of bail, this is what it is, that in his own our democracy account જે એમણે મારી સામે કથિત ગુનો પ્રસ્થાપિત કરવા માટે મૂક્યું છે, there it is stated that sustaining himself as well, મારી જાતને પણ નિભાવવા માટે. Kindly consider this case as on the bail said there could be an interpretation કે હા તમે જે પ્રવૃત્તિઓ કરો છો તેને માટે અને તમારી જાતને નિભાવવા માટે, એ બે કન્ક્લુઝન પર આવશે તો આપ નામદાર મને પીએમએલ ના કેસમાંથી છોડી દેશે. અને બેલના સ્ટેજે જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન પત્યું છે, બીજી બધી જ એફઆઈઆર માં મને બેલ આપેલા છે, સુપ્રીમ કોર્ટે મને પ્રેડિકેટ ઓફેન્સમાં આપેલું છે, મારી મેડિકલ કન્ડિશન વલ્નરેબલ છે, અને એવું ક્યાંય નથી કે ઇન્વેસ્ટિગેશન બાકી છે, બધા જ સ્ટેટમેન્ટો રેકોર્ડ પર આવી ગયા છે. એ પરિસ્થિતિની અંદર આ અવર ડેમોક્રેસીનું મારું પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ તો પણ ઇટ કુડ ગો આઈધર વે. બે રીતે થાય, પોતાની જાતને નિભાવવા અને સાથે સાથે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે, અથવા તો ફક્ત પ્રવૃત્તિ કરવા માટે. Whether this two interpretation is possible or not, if they are possible at the stage of post charge at bail, હજુ તો ટ્રાયલ શબ્દ થવાનો બાકી છે, I should be granted bail. This is what my submissions are. મારું જજમેન્ટ નું કમ્પાઇલેશન છે, પેરેગ્રાફ સાથે હું મોકલાવીશ. દેવાંગભાઈને સાથે આપી દઈએ ને, દેવાંગભાઈને પણ મોકલાવી, તમને મોકલાવી, બંને મોકલાવી, દેવાંગભાઈને પણ અને આપને, અને નામદાર કોર્ટને તો સ્વાભાવિક છે. ટુમોરો એમને સાંભળી લેશું દેવાંગભાઈ. ઓબ્લાઇઝ. આયો. એક બીજી મેટર છે એસે ભાઈઓની, આમાં નવી પડ્યા પ્રોસેસ એટલે એને કનેક્ટેડ છે કે આ નવી જ છે? નવી જ ફાઇલ છે, બીજી કોઈ કનેક્ટેડ મેટર નથી. નજીકની તારીખ આપો, 6 મહિનામાં બજાવવાનું કરજો, સમન્સ લઈ લેજો. 16 જૂન.
એની અરજી પત્ર આવે આમાં નહીં લખો સર. એની અરજીમાં અને જે અરજી આપી ને એટલે જ અરજી લીધી. प्रेशर पे पीछे बियान लिखा है रफीक शेख से आगे पूछवा
PPC ऐसे पूछता Where is your advocate? Where is your advocate? Yes. પેજ નંબરમાં મિસ્ટેક આવે છે ને? એમાં એવું થયું છે કે એક જે સાહેબ લિસ્ટ રજૂ થયેલી છે ને સાહેબ ઓરિજિનલ કામમાં વચના 8 ડોક્યુમેન્ટો સાહેબ પાર્ટ એમાં જે આવવા જોઈએ સિક્વન્સમાં એ નથી એટલે 50 પાનાનું હવે એ ડોક્યુમેન્ટ પાછળ આવશે સાહેબ કારણ કે ઝેરોક્સ ઓરિજિનલ માંથી થયું હોય એટલે મિસમેચ એના લીધે થઈ રહ્યું છે સાહેબ એ અમે વી આર મેચિંગ એટલે ઓરિજિનલ કામ પ્રમાણે અમે અમારામાં નંબરિંગ ચેન્જ કરી રહ્યા છીએ સાહેબ પ્લીઝ સર सरकारी वकील से PM
કેટલા ક્યાં છે 4 વાગે આવે